ist der meist erwartet harsch und Tod unserer Zeit, denn sobald sich der Riesenstern Betelgeuse in ein hazardous cosmic explosion verwandelt, wird Himmel so damnation wie der Valmond Erstrahlen und sogar nach Betelgeuse zu sein. Leider wissen wir aber nicht, wann genau dieser brachiale Abgang stattfinden wird. Nachdem der stellar Koloss nach einigen geheimnisvollen Helligkeitsschwanken quick schon totgesagt war, sollt sich letzten Endes doch wieder erholen. Na ja, bis jetzt. Den pious Devotee macht Betelgeuse schon wieder mit rätselhaften Luftschauspielen auf sich aufmerksam. Ein neue Studie kommt zu dem Schluss, dass der Schulterstern der Orion doch viel früher explodieren konnte als erwartet. Im Jahr 2019 und 2020 gab es Aufregung Betelgeuse, denn tatsächlich geriet der Sterngigant damals mit einem drastischen Helligkeitsverlust in die Schlagzeilen, so dass manch ein Expert dies als Verbot der nähen Supernova datet. Das die Blast de gigantischen Himmelskörpers ein überwältigendes Spektakel werden wird, steht außer Frage, denn immerhin besitzt der nur 650 Lichtjahr entfernt Riesenstern 800 Fachen Durchmesser der Sonne und erstrahlt im sichtbaren Licht bereits jetzt 10.000 mal heller als unser Warm und Lebensspender. Infolge dessen sollt Betelgeuse zu den hellsten Sternen im Nachthimmel, weshalb die Entwicklung im Oktober 2019 begann, nur umso verwirrender gehen. Grundsätzlich wird die Luftkraft des Sterns nämlich mit 0,3 bis 0,4 Magnituden beziffert. Kurs zur Einordnung. Die Magnitude gibt die scheinbare Helligkeit eines Sterns in und dabei die Entfernung des Himmelskörpers zu berücksichtigen. Dabei gilt, je kleiner der Magnituden wird, desto heller erscheint im Himmel. Im Fall der Abdimmens von Betelgeuse verzeichneten die Forscher wiederum einen Helligkeitseinbruch bis auf 1289 Magnituden, waren sich die Temperatur de Landriesen im selben Atemzug 100 degrees Celsius verringert. Im Detail war der Einbruch der Luftkraft damit so signifikant, dass sogar mit dem bloßen Auge erkannt werden konnte, de Betelgeuse infolgedessen bis auf den 21. Helligkeitsrang der nachtlichen Sternentabelle brucht. Aber wie kommt es eigentlich, dass Astronomen ein derartiges Schauspiel mit einer unmittelbar bevorstehenden kosmischen Explosion in Verbindung bringen? Einerseits wurde die Tatsache, dass der sogenannte Schulterstern der Orion als Retter das letzte Stadium in seiner Entwicklung erreicht hat, was zwangsläufig in einer urgewaltigen Explosion münden wird. Andererseits kann sich diese Explosion durch starkes Ausdehnen, verbunden mit einer Helligkeitsabnahme, ankündigen. Aber genau an dieser Stelle wird es niflig, denn zur astronomischen Wahrheit gehört auch, dass es bislang schlicht noch kein genauen Beobachtungen von kosmischen Explosionen vor Blast gab. Vor diesem Hintergrund wissen wir also auch nicht, ob die Verdunklung mehrere Jahre oder letztlich nur einige Stunden vor der Explosion auftritt. Was wir dafür aber wissen, ist, dass Betelgeuse den nicht von der kosmischen Bildfläche verschwinden wird, denn das hatten wir zwangsläufig mitbekommen. Laut Experten wird Betelgeuse den nämlich wochenlang so hell erstrahlen wie der Valmond. Der Sterbenkoloss wird dann so hell, dass man kaum noch an der Stern in seiner Umspannung ausmachen konnte, und der die erdnaxt und hellst kosmische Explosion der Beobachtungsgeschichte war, konnte sogar noch bei Tageslicht erkannt werden. Der größte Helligkeitseinbruch der letzten 2 Jahre gibt neue Rätsel auf. Wenn der Helligkeitseinbruch vor 5 Jahren nicht in ein Finale-Explosion geknüpft war, was steckt dann zugrund? Im Nachgang haben Beobachtungen mit dem Hubble-Weltraumteleskop nämlich ergeben, dass ein gewaltiger Plasmasbruch ein riesige Staubwolke ersucht, die Helligkeit fast 2/3 dunkler macht. Und obwohl Betelgeuse als stellar die ohnehin regelmäßig groß Mengen und Sternmaterial ausstößt, hat es Diacees Arianes in sich. Wahrscheinlich führt eine Kombination aus starker Konvektion und Ausdehnung dazu, dass der Plasmasbruch 2 bis 3-mal starker ausfiel als üblich und einen Messverlust bedeutet, der 30 Millionen Mal höher war als der Sonne. Doch darauf sollte Betelgeuse wieder zu seiner ursprünglichen Luftkraft zurückfinden, und doch hat in der Folgezeit noch das ein oder andere Helligkeitsrätsel in der Hinterhand.
Im Detail hat sich die Entwicklung im Jahr 2023 nämlich ins Gegenteil verkehrt, der Stern erstrahlt vertan deutlich heller als im Vorjahr. Durchschnitt, aber getreu dem Adage, wo Licht ist auch Schatten. Die Bus der Himmelskörper vor einigen Monaten nam erniet drastischen Luchtkraft zu, obwohl die Helligkeit nicht ganz so drastisch verrückt spielt wie nach 2019 2020, versigneten die Forscher dabei doch die niedrigste Luftkraft der letzten beiden Jahre. Angesichts dessen stellt sich abermals die Frage, ob dies Entwicklung mit einer unmittelbar bevorstehenden kosmischen Explosion zu tun haben konnte. Doch laut die Antwort auf dieses Mal, wir wissen es nicht. Kein Expert kann der Zeit mit letzter Sicherheit sagen, ob der Riesenstern schon morgen oder erst in einer Million Jahren explodieren wird. Unterm Strich ist es theoretisch sogar möglich, dass Betelgeuse seinen glühendsten Abgang längst hingelegt hat uns das Licht der letzten Sternenax einfach noch nicht erreicht hat. Ein Studie von 2023 kommt tatsächlich zu dem Schluss, dass Betelgeuse möglicherweise deutlich früher explodiert, als gemeinhin angenommen. Im Vorfeld hat ein Forschungsteam der japanischen Tohoku Universität in Sendai das Pulsieren des Sterns unter die Lupe genommen dabei ein Reihe von erstaunlichen Umständen aufsteckt, die darauf hinweisen, dass Betelgeuse viel älter ist als zuvor vermutet. Die äußeren Schichten der Orion-Schultersterns pulsieren, ergeben sich daraus relativ regelmäßig Helligkeitsschwanken, von denen die auffälligsten 2200 BZW. Für 20 Tage dauern. Bis dato hatten die Astronomen das kürzeste Intervall als Hirschschlag des Sterns gedeutet, was nahelegt, dass wir es hier mit einem jüngeren Himmelskörper zu tun haben. Aber was wir eigentlich, wenn der 2200-tagige Zeitraum der stellaren Puls des Sterns ist? Na ja, das wird zunächst mal bedeuten, dass Betelgeuse sogar noch größer ist als allgemein vermutet. In Zahlen ausgedrückt wird sich der 800-fache Sonnendurchmesser damit in einen Durchmesser verwandeln, der 1200 mal größer ist als der unseres Muttersterns. Einem Stand, der auch heißen wird, dass Betelgeuse in seinem Lebenszyklus weiter fortgeschritten ist das seine kosmische Explosion dadurch zwangsläufig nachher rückt. Also, wird Betelgeuse schon bald explodieren? Das Sternenleuchten im nachtlichen Himmel wird in Enloses mehr von strahlenden Punkten verwandeln, dank der Vorgänge, die sich in ihrem Inneren zutragen. So leuchten Stern, while sie in ihrem Kern Wasserstoff zu Helium fusionieren, sobald der hausigen Wasserstoffrat erschöpft ist, wird aus Helium-Kohlenstoff erzeugt, der mit fortschreitendem Sternenalter zu weiteren schwereren Elementen verbrannt wird. Die japanischen Studionauten haben an von Computersimulation gezeigt, wie sich die leuchtenden Himmelskörper von ihrer Geburt bis zum letzten Kapitel ihres Lebens entwickeln in welchem Stadium sie zu pulsieren beginnen. Dabei haben sie einen erstaunlichen Umstand ans Licht gebracht. Tatsächlich lassen sich alle registrierten Hirschschläge von Betelgeuse einem viel späteren Stadium zuordnen, als bislang angenommen, war dem Stadium de Kohlenstoffbrenns. Hier so heißt es in der Studie, dass einige Dutzend Jahre, nachdem der Kohlenstoff im Kern erschöpft ist, ein Kernkollaps erwartet wird, der zu einer kosmischen Explosionswelle führt. Genau ließ sich der zu erwartende Zeitpunkt des Sternentodes aber leider nicht eingrenzen. Die Forscher schätzen nur, dass die Zeit bis zur Kohlenstofferschöpfung womöglich weniger als ein paar hundert Jahre beträgt. Verglichen mit anderen Prognosen, die kosmische Explosion erst in 100.000 Jahren erwarten, ist dies also deutlich früher. Doch sehen dieser Stelle erwähnt, dass die Studienergebnisse aus Japan keineswegs frei von Kritik sind. Beispielsweise kritisiert der Astrophysiker Morgan Mai, dass diese Informationen nicht mit anderen Untersuchungen des Sterns übereinstimmen. Genauer gesagt wird Betelgeuse zu groß werden, wenn man den 2200-Tagezyklus als Haupthirschschlag betrachtet. Es bleibt also, dass die neuen Ausfrungen zumindest noch von einigen Fragezeiten begleitet werden. Allerdings ist es möglich, dass Betelgeuse nicht nur von Fragezeiten, sondern auch von etwas ganz anderem begleitet wird. Denn immerhin legen neue Analysen einen Schluss nahe, dass einen Partnerstern besitzt,
dessen Existenz der Menschheit über Jahrtausende hinweg entgangen ist. Auch in diesem Fall war es der Langier 2200 Tages Cyclus, der in Zentrum der astronomischen Interesses rückt. Ein Ernut Außertung eines Teams de New Yorker Flatiron Instituts fordert einige Aberstände Auffälligkeiten zu Tage, wie etwa, dass der 2200 Tages Takt in der Lichtkurve des Sterns einem anderen Rhythmus unterliegt als die subtilen 400 Tages Pulsationen. Allerdings konnten die Wissenschaftler keine Begleiterschienen identifizieren, die MIT Ursachen wie Rotationsfolgen, Magnetfeldeffekten oder Konvektionsströmungen einhergehen wurden. So kam es, dass unterm Strich nur noch eine Erklärung übrig blieb, MIT der sich die langperiodischen Schwankungen plausibel nachvollziehen ließen, die Existenz eines kleineren Begleitsterns. Im Umkehrschluss wurden die langperiodischen Helligkeitsschwankungen also die Umlauf der Kompagnons widerspiegeln. Sobald dieser von Uranus aus Gesehen hinter Betelgeuse verschwindet, befindet sich der Zyklus im Tiefpunkt seiner Helligkeit. Wenn der Wegefahrt hingegen aber neben Betelgeuse steht, verreinen sich die Luftkraft der beiden Sterne die Helligkeit erreicht ihren Höchstwert. Gleichzeitig konnte der Partnerstern auch noch als niederlicher Staubschieber fungieren, der die Verteilung der Staubschweden beeinflusst die somit eine zusätzliche Rolle bei Betelgeuses Helligkeitsveränderung spielt. Doch einmal angenommen, dass dies wirklich der Fall ist, wieso haben wir den Begleitstern dann so lang übersehen? Dies ist wahrscheinlich seiner geringen Masse geschuldet. Laut den Berechnungen der Experten bringt nämlich nur 7 Sonnenmassen auf die Waage, wodurch knapp 12 leichter ist als sein bedeutend größeres Gegenstück. Ferner dürft der Kompagnon Betelgeuse auch in einem recht geringen Abstand umkreisen, der gerade einmal 43 Betelgeuse-Radien entspricht. Aufgrund dessen wird der Begleiter zudem buchstäblich von Betelgeuse überstrahlt. Dessen pulsieren die Helligkeitsschwanken tun Übriges, die Identifizierung der fernen Wegefahrten zusätzlich zu erschweren. Aber glücklicherweise bedeutet dies nicht, dass es unmöglich ist, die Forscher hoffen, MIT hilft von großen Teleskopen weiter Hinweis auf die Existenz der Begleitsterns aufzudecken. Dabei hoffen sie vielleicht sogar herauszufinden, welche Art von Begleitstern es sich handelt. Wir decken jetzt die Existenz der Begleitsterns in unserem Recording auf. Drückt jetzt gern auf das Däumchen auf Abonnieren, nie wieder einen neuen Beitrag von uns zu verpassen. Bis bald.